May buntag na itong tanan. Good morning sa matag usa. Good morning. Atong mga online viewers, good morning, good evening, good afternoon, whatever time and day ngayon mo ning nakita, you have seen and watched over us online, then you will be blessed among us and all together we will grow in Christ. Today is, we call them the Resurrection Sunday. Ang uban maingon nga Easter Sunday, the biblical term that we Christians should use is Resurrection Sunday. It's not about Easter Sunday. It's not about Easter. It's all about Jesus who is risen from the dead. Amen? So, happy Resurrection Day. Naganyamingan nga happy Easter, inyo lang nga, ako kailaan si Easter ho. Pinsan na siya na Easter sa amo, tawag sa musilingan. But if you said Resurrection Sunday, it refers to the day that Jesus was risen from the dead. Since today is supposedly the day for Pastor Ryan to deliver the message, pero na siya ay problema sa iyahang pagsulti siyang baba, manang di sa kasugakot karon, manang magpadayon ko sa akong series. Ang atong series, part 2, talking about the teaching about righteousness. Ang katudloanan ay tungod sa pagkamatarong o ang tawag nini, practicing righteousness. How can we practice righteousness every day? Saan na ito pag-practice nga righteousness in Bisaya? Pagkamatarong. Saan ako nga kada adlaw sa akong kinabuhi, ako matarong. Ug mao kini siya ang pinakalisod nga sabton bisan pa sa mga Kristohanon. Kung lisod sabton sa iyano nga Kristohanon, labaw na nga lisod sabton sa mga tao nga dili pa Kristohanon. Mao na nga kini nga mensahe, this message is only for those who are righteous. The message is for us who have been declared righteous, not declared by your pastor, by your colleagues, by your church leaders, but righteous in the eyes of God. So today is April 20. Let's all read our focus or our key verse for this series that is found in Hebrews chapter 5 verse 13. Dunganan nato pagbasa. Ready? Basa. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Let us pray. Father God, salamat karon nga kabuntagon that you have given us this opportunity to worship you in spirit and in truth in this sanctuary of God. And thank you, Lord, that all of us are here. We adhere to your command and we need to obey that you said that we need to rest on the seventh day because you, Father, also rested when you created the world and us. And thank you, Lord, that even those who are watching online with us, and even those who will watch this later over Facebook or over YouTube channel, thank you, Lord, that as we listen to your word, just like us today, we will leave this place full of blessing and full of knowledge about who we are in your sight, O Lord. All this we ask, in Christ Jesus' name we pray. Amen and amen. Last couple of Sundays sa akong part 1, atong gitakol ang 1 John chapter 3 verses 7 to 8. To refresh our minds sa katong nakasubaybay sa atong message. O katong wala pa, you may go back to our YouTube channel. If you are new to this channel, the YouTube channel, there is an app here. Beside, there's a box there. You can press it on so that you will be automatically be subscribed and will be notified every time we uploaded the message of the Word of God. So, kamo nga nakasubaybay for the refreshment for all of us, I will read to you our passage last couple of Sundays. This is the writing of John, and John said, Dear children,
Do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. And John give us the warning against deception. Usa ka warning nga dili ta mailan. Warning nga makabaluta unsay isulti o isulti sa mga tao. I mean, he started by saying, "Dear children," refers to Christians, refers to those who have Christ in their hearts. He said, "Do not let anyone lead you astray." But pasabot na ay mangilad. Kung sa may ilang ilaron, nga mayon sila nga, di man ka matarong, o di ba matarong man ka, nga naman, nagtarong manggo. So, ingon siya, nagpadayon, the one who does what is right is righteous. Kung sa may deception, last Sunday, ingon ta, ngamin sila, nagbuhat man kung maayo, manang maayo ko. Ingon si John, that is deception. Di na tinuod. Nga bisag kung saan ni mo buhat kung maayo, di yung ka maayo. Nga no, kay di man ka maayo at the very start. Ikaduha nga warning, mingon siya, the one who does what is sinful is of the devil. Wa man ta mingon nga ang mga tao, devil. But, in siya, the one who does sinful is of the devil. Kung pasabot, iya sa demonyo. Wala sabihin nga mga demonyo na sila. But they belong to their father, the devil. Why? Because the devil has been sinning from the beginning. So kadpa sa sinugdan, kining demonyo naghimo na og sala. Busa katong iya sa demonyo, lahi ng iya og mga demonyo ha. Di tami nga, kani mga tao, mga demonyo, dili. Kundi ang mga tao, iya sa demonyo. Buat pasabot, they had been possessed by the devil. And the devil has the control over these people. That they do not have to do anything except the command of their boss, which is the devil, so that the people that is of the devil is doing of the devil's work. Manay at ipaklaro. So, nangutana ta last Sunday, what is righteousness? Ang Biblia kinahanglan maoy motubag niya na dili kita. Righteousness according to Ephesians chapter 4 verse 24, ingon siya, and to put on the new self. New self. So naatay old self. Created to be like God. So katong gitagaan og bag-o nga kinabuhi, created like God. Dili sila God. Ganina, dili demonyo ang mga tao, pagdili iya sa demonyo. But here, ingon siya, put on the new self, created to be like God. So people who have the new self is like God. If God is holy, those who have the new self is also holy and righteous. So, it is God who created us to be like Him. Mana nga, ang tawag sa righteousness is the righteousness that is given by God. And we all know nga daghan natag mga verses ihatag sa last Sunday, unsay gihimo ni Jesus aron siya nakahatag kanato sa pagkamatarong. And today is the victory of Jesus over the grave. The devil thought nga namatay na si Jesus o gilubong na, daog na siya. Nakatawan ng demonyo kay patay na ang ilang manluluwas, tuwa na sa ilalom sa yungib, dili yuta, kay kuan man to siya, bato man to siya, it's a cave. So dito sa ilalom sa cave, so daog ang demonyo. But after 3 days, Jesus raised from the dead.
Manayang giingon natos mga tao nga wa makasabot. Bunobah kini nga templo kay akong tukuron sulod sa tulo ka adlaw. Katungwa nakasabot, mingan ang mga tao, hamboga man ni Moises. Ang among mga ancestors naghimo ani nga temple for almost 40 years. Nya karon imong tukuron in 3 days. So kung di ka kasabot sa scripture, you do not know that the temple that people will destroy is Jesus Himself. And Jesus will be raised up from the dead for 3 days. And today, the world celebrates the Resurrection Sunday. Mananiyon si John, verse 8, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. And the last verse says, the reason the Son of God appeared, the Son of God is here, was to destroy the devil's work. Resurrection Sunday is the victory of Jesus over the work of the devil. Without the resurrection, there is no salvation. There is no faith. And that is how important is the Resurrection Sunday. It's not Easter Sunday, as I have said. You cannot find in the Bible that it is said Easter Sunday. But Jesus was risen from the dead, and that is the Resurrection Day. In order to destroy the devil's work, manang si Jesus becomes victorious, conquerors. And because Jesus is in you and in us, in me, we are victorious over the work of the devil. But what the people are saying that deceives us, these two kinds of righteousness. First, the so-called the false righteousness, which is based on your own performance. Mao ni siya ang ingon nga, nagbuhat kog maayo, wanang maayo ko. Ikaw, kung hindi man ka maayo, hindi jud ka maayo. So kami nga naghimog maayo, mga maayo ming tao. Ang tawag niya na false righteousness. Dili makahimo ang tao og maayo gawas kung anaa kaniya si Kristo Jesus. Why? Because the second type or kinds of righteousness is the true righteousness based on the performance of Jesus at the cross. Kung ang imong pagkamaayo tungod na sa imong gihimo, ang tawag nato niya na self-performance. You are doing right. Ano? Maayo man kang tao, naghimo ka maayo. But the true righteousness is based on the finished work of Christ. And because of that finished work of Christ, because of the Resurrection Sunday, we are righteous in the eyes of God. Managitawag ko, right standing. Saktong nga barog. Kung sa manang saktong barog. Inigbarogin mo sa tubangan sa Diyos, ang makita sa Ginoo dili ikaw, kundi si Jesus. Managitawag to, the right standing. If you do not have Jesus in your heart, God can see you directly as sinner and is down to hell. Ano yung makita? Malang kinahanglan gyud ta nga i-cover ta sa blood ni Jesus shed on the cross so that the wrath of God against sin is satisfied by the work of Jesus at the cross. Ingon niya na ang atong natun-an sa miaging Domingo. Ano ako na isang gibalik so that we can connect to our part 2. And for those na wala din you can also connect maski wala mo atong Sunday. Because today, we will be talking about the true identity. And this is the mark of a genuine child of God. Ano naman tag genuine? Na may first class. Na apoy fake. Na yung mga fake news. Huwag na may magpakarong ingnon nga tinuod nga anak sa Diyos. So we will see today
What is the true identity which becomes the mark of a genuine child of God? Let's continue the verses in 1 John chapter 3. Now we will talk about two verses, chapter 3, verse 9 and verse 10. May I request everyone to please read all together verse 9. Go! No one born of God makes practice of sinning, for God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So, nininduha ka bersikulo, isa-isaho na to. In verse 9, tanaw na to, unsa maning the genuineness mark of a child of God in verse 9. Una, mailhan nato na kung anak ka sa Dios. Ingon ang verse 9, no one will practice sinning. Ya, pastor, makasala pa man ko. So, ingon si John, no one, wala ni bisan usa. Mani tinuod nga anak sa Dios ha? Wala ni bisan usa nga nag-practice. But pasabot og nag-practice, nagsige. Nag-practice og pagpakasala. Nga naman, masay rason. The reason is, God's seed abides in Him. Karong taon atong tanawon, unsa maning God's seed? Ngano maday na iliso sa Ginoo sulod nato, di na ta makasala. Pastor, wa pa man siguro tao nga wa pay sala o wa nakasala, kanang tao nakasala. Mao ni say lisod sabton kon ang imong gikaon or giinom milk, di ba niyan siya? Katong nag-inom og milk, unsa pa siya nga klase nga tao? Bata or ang infant pinakalakaw. Infant pareha ni Cain, wa pay tuig. Mga bata pa, di kogos-kogos. Infant, kay og child, malakaw naman na. So manan sa category po sa WHO, the World Health Organization. Doon ay 0 to 9, natay 1 year old and less, natay 2 years old, o sa immunization, 2 years old, imong anak dapat fully immunized na siya. Kung di siya fully immunized, that LGU or barangay falls a part of the standards of the WHO or the World Health Organization. So ingon siya, wala ni bisan usa nga magpadayon, magpractice o pagpakasala kay ang liso sa Dios naa na niya sa sulod. At anong tanang karong ba? Number 2, yun siya, they cannot keep on sinning. Dili sila makahimo. Kana number 1, dili sa magpadayon. Kana number 2, dili sa kahimo. Di ba ito kahimong sala? Dili siya makahimong sala. Ano ba, Pastor? The reason? He has been born of God. Mao na ang bersikulo, di ba? Kung basahan niyo ng bersikulo, no one is born of God will practice sinning because the seed of God abides in him. They cannot keep on singing because he has been born of God. Mao ang entire verse 9. So kinanaon na nimo pagplastar ang verse 9, masabtan nimo og taman nga kining mga tao diay nga naa kang Kristo Hesus nga tinuod dili magpadayon og pagpakasala. Ikaduha, dili siya makahimo, disable, di sa kahimong sala. Nga naman, born of God naman siya. O sa lain pang version, born again. So ang mga born again, di na makasala. Yes, Pastor, according to the Word of God. Lainaha po ng simbahan na
Kana din nalimbad hawan na rin sala, karang nalingkod karon din hawan may sala. Mas pastor, di na mo makasala kay born again na ta. Now kung di yung kakasabot diyan na kaon tagamay o nilugaw, di na mel. No? Mga women naka-attend mo gahapon ay atong Friday sa lecture ni Cathy o sa lecture sa Nako atong ipakita adunay tulo ka parte sa tao. Ang sa ganito? Balik. 3 parts of man. Ready, go. Oh, mga bride. So, kaon na tag-nilugaw. Kaon tag-binignit. Kaya medyo kuha ng binignit. Kanang na ay pagka-Bernes sa hapon, dito si Katona, binignit among snacks. Oh, ang binignit na may mga gahi-gahi. So, kaon tag-gahi gamay. Asang dapita sa imuhang part sa tao nga namatay o kinahanglan ipa-born again? Is it your body? No. Is it your soul? No. Is it your spirit? So, atong spirit namatay. Manunduhan na lang tanabilin. Lawas o kalag. Manabisag buhi ka karon kaya nakay lawas o kalag. Imong espiritu patay. Ano? Because the devil has been sinning from the beginning. O niya si Adan o si iba nakaapil og sala na atang gitawag salang panulundon. O nang namatay ka. So kung namatay ka, wa kay relasyon sa Ginoo, kay patay man imong espiritu. Buhi lagi ka, kasabot ka, but you cannot connect yourself to God because it is your spirit that will connect you to God. In the absence of your spirit, if your spirit is dead, you have no relationship with God. How can your body connect to God? How can your soul can connect to God? It is only your spirit that can connect to God because our relationship with God is spiritual. It's not physical. It's not psychological. But it is spiritual in nature. Mana kay namatay siya, dapat nga si John, you must be born again. What's ang born again? Relihiyon? O kanananin ba niya, mga born again na sila? Asa man napinta ang ngalan nga born again may wakman? Christian gospel man ang ngalan. Because born again cannot be your religion. It should be your relationship with God. So na born again, nabuhi na iyong spirit. Therefore, ang spirit ni God, ang spirit ni Munana, ang imong espiritu na himo ng balaan. And that spirit, with the Spirit of God, cannot and will not commit sin. So, kaana ka o kuan? Dukot. Kaya lami kay dukot naman dito sa Katona. Ako'y kinuha ng kaon dito. Lami kay dukot. Na sabaw sa kuan, adobo, araw na niya. Wala ko makawag adobo, sabaw lang dukot, araw lami na. Busog. So katong mga women nga dito, busog. Dito ka busog sa pagkaon, busog sa tsapulong sa Ginoo. So kaon ta karon o dukot. So sige, so na to. Dukot na niya. How do we know this seed? Unsa man gyud seed? Seed, according to the scripture, is the scripture itself. In Luke chapter 8, verse 11, Jesus explains the parable of the sower, wherein the seed, according to the word of God, is the word of God. Diba sa parable of the sower? Katong seed, gi-refer to sa pulong sa Ginoo nga gisabwag sa upat ka klase nga yuta. No, si Peter po, niyan siya, being born again through the living and abiding Word of God. So, ang seed refers to the Word of God. Pag iyon ni John, no one will practice sinning because God's seed remains in you. Kung saan yung seed? The Word of God. Asa man ang Word of God, naana nimo. Kaan patagdukot. Ikaduha. Kini nga Word of God refers to the personality and the embodiment of Jesus
Christ. Ingon si John chapter 1 to 14. And the Word and the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ganina, pulong sa Ginoo. Karon ang pulong nahimong tao. O kabalota, kinsa na nga tao. In verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kinsa man na? Of course, kung mangutana ka sa mga tao, it is Jesus. Therefore, ang Word of God is in the embodiment of Jesus Christ. Sa una, sawa pa si Kristo, voice of God, written by the prophets. Mao niyang pulong sa Ginoo. Apan ang pulong nahimong tao. Ug mao kana si Kristo. Unya si Pablo sa Galatians 3:16 means siya, the seed of Abraham was Jesus. So kung yung tanawin kaning, because the God's seed is in you or remains or abide in you, kinsa mang naa nimo? Si Jesus. So kanang seed, mana nga dili ka makapadayon og sala kay ang seed, which refers to the Word of God and Jesus Himself, naa nimo. Therefore, kung naa nimo si Christ, ang imong spirit, naa ang spirit ni Christ, dili na gyud ni siya makasala. So kung di pa kakakaon o dukot, di ka kasabot. Tingnan naman ni Pastor, Christian ko, naingon ka, di na ko kasala. Namakak, may ganun nila. Nalang, gani akong pananatong usa nga arang kasiksik ayo. It is because you do not understand that the man has three parts. Ang nahimong balaan, dili imong lawas. Kaya wa pa na lawas sa Ginoo imong lawas. Neither ang imong soul, which comprises of three parts. Your mind, your emotions, and your will. Wala pa na siya ma-perfect. Dili pa na sa balaan. Pero ang imong spirit, maoy na balaan. And John is referring now to our spirit that will not practice sinning. Of number 2, cannot, disabled, di pwede, di kahimo. Your spirit cannot do unrighteousness. Dili na makasala. Mana sa tulo nato kaparte, ang spirit nato may perfect. Di na gyud na makasala, di mo makasala based on saan pa ano, naa ang espiritu sa Dios. Ang struggle nato naa sa duha. Correct? So sa may ipasabot ni 1 John chapter 3 verses 9 to 10. Pag-ingon niya nga, the seed abides in you and in me. Because God's seed, which refers to the divine life of Jesus Christ, now remains in every believer, katong na ay Kristo sunod sa kasing-kasing, persistent and broken sin no longer characterize them. Di nakahimo. God's own life, His holiness, power, and purpose are at work from inside out. Makita ba niyo yung spirit? Dili. This is the most inner part of man's heart. Makita ba imong kag? Dili. Pero mamatay kuno ka, makita kuno ka, ikagkag kuno ka. Mo na deception. Di sa makita ang kag. Kung saan may makita? Lawas. Of course, imong sexy body, makita. Mo na kinahanglan nimo personal hygiene, ligoon, nagpatuman, perfume, kaniglabay nimo. Taman to siya, makainlove. Makita yung lawas, mabati, masimuhot. Ang spirit, di makita. Naas kinasuluran. Huwag matag pa, tun kinadi na si Kristo, ang imong spirito, mugawas na siya o makita diha sa imong lawas. Because you are doing right. You have no choice but to do what is right. Manay giingon ni John chapter
1 John chapter 3. But look at verse 10. Look at chapter 3, verse 10. Ingon siya, ato sang basahan tong verse before nato ni siya tahi-tahion. Where is the verse 10? Here you are. Ingon ang verse 10. By this it is evident who are children of God and who are the children of the devil. Sa ilahanan ko no. Whoever does not practice righteousness is not of God. Katong naghimo o dili maayo, dili to iya sa Ginoo. Nor is the one who does not love his brother. Kung dili ka mahigugma sa imong isig kaingon, the brother here refers to your families of God. You cannot say brother to your silingan if they are not Christian. The brother here primarily refers to the co-Christian. Nga naman, tun kay lisod, pasayloon, ang Kristohanon nga makasala nimo, kay imo na hula Kristohanon pag yun. Mura o bugat nato pasayloon ang tao nga nakahibalo nga siya nakasala. Pero imo ganing silingan, laing tao, sa dilan sila ay wanay kalibutan ang bot sa pulong sa Ginoo. Imperno magyapon na sila. Pasayloon nimong sarili, imperno magyud na sila. So, no problem with outside people. The problem is within the family of God na naapay dili maayong pagbati sulod sa imong kasing-kasing. If you cannot forgive, if you cannot love, even your own brother and sister within the households, ingon si John, you are not of God. Tanaw na itong verse 10. Ang description sa verse 10 na yun, does not do what is right and does not love his brother, you are not of God. Sa'yo na. Kana mga tao nga wa gyud higugma maski Christian, ang bakba na ng Christian. Ayan kasing-kasing dili. Ano di makakapasaylo sa imuhang isig ka Kristohanon? Daghang pang masuko about the pastor. Daghang pang masuko sa kauban ng Christian. Mana di na kumusimba anak kay na tao ka ng simba nga iunahan. Ay na naman imong kinaiya. Ano di makaganahan mo tanaw sa musilingan, kay imuhang kilid na sa simbahan. Ano di makaganahan mo tanaw ni pastor? Nausahin mo tanang tagtimo, baka na sila Christian. Na naman Biblia, not of God. Kinsa mo dahil sila? Ingon ang verse, of the devil. Nakapastor Christian man. Musimba ka ni sa laing simbahan? Manang ato sa laing simbahan, musimba kay wa man sige kasukan dito. Kung ano isang musimba kay dim sa gamot sa imong naong. Bisa pag-usahan mo pang pag-beautify sa imong naong, bisang pagputik na imong naong, kung saan na imong naong din ha, di sa ganahan. Ano sa may sa Biblia? You are not of God. Ipasaylo mo nila sa Ginoo sa itong mga salang akating kakuha, may impierno kung tatag, ipasaylo ka, di ka kapasaylo sa imong silingan, di ka kapasaylo sa imong kauban, nara sa simbahan. Na may patyo ka Christian, na dito Christian, ikaw may di Christian, kaya di ka kapasaylo. So anyone who cannot forgive, you are not of God. Balikan nato ang verse 8. Niya man ang verse 8. The one who does what is sinful is of the devil. Why? Because the devil has been sinning from the beginning. So di ta makatakot. Our spirit cannot and will not commit sin. Asa man ang makakommit og sin nato, kanang imong huna-huna. Nga dako lang na imong nahuna. Kani imong pagbati, nasuko kay ka, di ka kadawat, walang di na kumungadto. Mama na itong struggle. So this means our mind is the battleground of our daily struggles. Na niyon si John, let it comes out from inside out.
gikan sa atong pagkaniluwas sulod sa atong espirituhanon nga parte sa tao, mugawas na ngadto sa atong lawas, makita ang smile sa imuhang ngahong, makita ang performance sa maayo nimong buhat. Why? Because you are righteous. Tanawa tong uban magpakabutang buotan, karon nagawa buotan ugma buang na po. Pero ang tinuod nga buotan, day after day, we will be renewed by the power of the Spirit to do good. So, what are our life applications? There are 4. Number 1, cultivate awareness of God's seed within us. Huna-huna, na ang Diyos sulod sa imong kasing-kasing. Once mo na imong huna-huna na ang Diyos, maski wa ka sa simbahan, maski ikaw ra sa imong balay, na ang Diyos uban nimo. Manamen ka na ang Ginoo manaag kanimo, tubag-tubag ka, maana usab kanimo. Correct. As in correct. Pero igawa simbahan, wa na malagi Ginoo. Because they thought that God, their God, is only in the church. When you get out from the church, wa na Ginoo. Kung ikaw na sa imong bahay, way nakakita. So aron makakita ka, ilang danon ilang Ginoo kanunay, ibot ang ani ang Ginoo, ibot ang ko diri ang Ginoo, usay ko ihabag ko ang Ginoo ari kay naglakaw na ko uban-uban akong Ginoo. Well, pasayloon na to ang mga wa pakibalo. Kay wa kay bao, isang saan mo pasaylo, pero magyapon na. The problem is you who knows the truth. Number 2, practice intentional obedience. What is intentional obedience? Kana bang conscious ka nga mohimo ko ani kay naang Ginoo nako, and because God is in me and He is righteous, I am also righteous, so I cannot do something that will violate the righteousness of God. And number 3, if you can identify something in us that violates the righteousness of God, it's time for us to uproot it. Say uproot. Kung gitanong na sa demonyo, imo ko nang birahon. Kung dili madagbira, kay bugat na, nang gungis na nimo, kinahanglan na nimo pangputlan hinay-hinay. Itaw itong proning. Mga babae, nagtanong o mga buwak, inyo ginang panguhaan, di ba? Araw mo bloom sa punang balik. Mga farmers, kuhaan og sagbot ang mga kaumayan, aron nindot ang bunga o pagpamunga. Ang problema lang natong deception is, unani naman buko. Sa una pa, unani ko. Una nga, sabta po ko, kaya inani man dyan ko, saan man naman ko, inani man ko. Kung ano yung statement, inani ko, kung saan man naman ko, inani man ko, asa man day ang Ginoo nga ni usab nimo? Ano na ba kausaban? If you say nga inani nako sa una pa ko, mao gyud ni ako. Usa man ni nako inani man ko. If there is no change in your life, that means there is no born again inside your spirit. Because that Spirit of God inside your spirit will change you. Kung nagbasa mo sa Biblia, matandog ka, maghinulsog ka. Why? Because of that Spirit that is at work inside you. So, ayaw ingon niya, inani magog ko? Saan man ninako? Inani magog ko? No! Sa ingon sa usa ka preacher, I will never be the same. Kung na si Kristo nimo, di nakamao sa una. Tanan nga dautan o tanan mga daan nga mga butang, wala na, minglabay na. Ang naani mo karon bag-o. Nang may maka nga, inani magbuko sa una pa, sige ko na, di ba? Suko gyud ko, grabe kay ko. Ako'y unahan, lahi ra ba gyud ko. You're still living in your own self. There is no change in you if you said, nani mabugo?
Yes, nanagadaw pa, isukanon, makasasala, way hinungdan, daot aguna-una. But when Christ came into your life, did Christ change you? Pastor, maningkamot kung bubog na mausap ko. You cannot do it by your own. Let Christ change you. Kung wala pa si Kristo niyo mo karon, gawa ka siya. Lihim mo na wala kasing-kasing. And I know that the Spirit of God opens up your heart right now to receive Christ as your Lord and Savior. And lastly, cultivate genuine love for others. Kung wapat lang makapasaylo sa mga tao nga itong kasakasupan, palihog, pasayloan na silang karon. Ayaw na pagdumot nila. Sakti lang sila. Kung nadato na sila, salamat sa Ginoo kay di na sila masuko nimo kay dato na sila. Pero kung ikaw mo'y nadato, sila na pobre, musamot na sila masuko nimo. Nga no, masuya man na, tanawa na may sakyanan, tanawa na may kuwan. Pero kung sila nadato, di na siya, dato naman ko. Di na may lagot nimo kay dato naman sila. Pero kung kita'y madato, kita'y kanunay nila sumsuman. So nila, basta pasaylo din mo, wala kay sakit sulod sa imong kasing-kasing. Bisa magkita mo, smile na ka, without any hurt inside you. That is true love. So what's the big idea? In Christ, we are righteous. Ato ko nang balikon be? Ready? Go! In Christ, we are righteous. Ato i-personalize. In Christ, I am righteous. All together, in Christ, I am righteous. Let us pray. Father God,